ஆல்ரைட். ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் உங்க எல்லாரையும் லைவ் ஸ்ட்ரீமில் பார்க்குறேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு எக்ஸ்பிளைன் 12 ஃப்ளை பண்ணுறோம். அண்ட் இந்த பிளேன் இப்போ தான் ரீசெண்டாக ரிலீஸ் ஆச்சு. திஸ் இஸ் ஃப்ரம் தி ஐஸ்மேன் சீரீஸ். பைப்பர் மேனுஃபேக்சரர் சீஃப்டன் நாவஹோ அப்படின்றது தான் இந்த பிளேனோட பேர். இன்றைக்கி இந்த பிளேனை இன்றைக்கி தான் வாங்கினதுனால லைக் ஒரு சின்ன ஃப்ளைட் போட்டு பிளேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பர்ஃபார்மன்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் செக் பண்ணிக்கலாம். கவர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு, சாக்ஸ் ரிமூவ். அண்ட் ஃப்ளைட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆயில் லெவல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த ஒயிட் தான் ஆயில் லெவல் அண்ட் க்ரீன் தான் ரெக்கமெண்டட் ஆர் ரிக்வயர்ட் லெவல். ஸோ we are good with the oil in engine 1. அடுத்த இன்ஜினையும் செக் பண்ணிடலாம். இன்ஜின் 2ஓட ஆயில் லெவலும் கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ we can go inside. நம்மளோட AVI tab followed by நம்ம checklist. செக்லிஸ்ட்டோட எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இன்றைக்கி நம்ம போவோமான்னு தெரியல, பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு வில் ட்ரை டு கவர் எவ்ரி திங். அதுக்கு முன்னாடி வெயிட் அண்ட் பேலன்ஸ். நம்ம இந்தியாவில் ஃப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ ஹெச்பிஏ தான் நம்மளோட ரிக்வயர்டு அல்டிமீட்டர் செட்டிங்ஸ். மெட்ரிக்ஸ் அண்ட் எம்பைரல் யூனிட்ஸில் இதில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குது. என்ன தான் நம்ம மெட்ரிக்ஸ் சூஸ் பண்ணி இங்கே நம்ம மெட்ரிக்ஸில் வெயிட்டு செலக்ட் பண்ணாலும் இங்கே ரைட் பாட்டமில் இருக்கிற இந்த சார்ட்டில் பவுண்ட்ஸில் தான் காட்டும். ஸோ இதை நான் எம்பைரல்லே வச்சிடுறேன். அண்ட் இன்னைக்கு 1 2 3 ஸோ இன்க்ளூடிங் பைலட் 3 பேசஞ்சர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ 4 souls ஆன் போர்ட். பிளேனை ஒரு வாட்டி ஃபுல்லாக ரீஃபியூல் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல்லாக வேண்டாம், ஒரு 25 gallons இன்பவுண்டில் ரைட் அண்ட் இன்பவுண்ட் லெஃப்டில் ஒரு 25 gallons. நம்ம ஜிபிஎஸ் யூனிட்டுக்கு வந்து டிடிஎஸ் GTNXI 750 அண்ட் 650 காம்போ யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் ADI HSIக்கு G5 யூனிட்டும் யூஸ் பண்ணுறோம். ஷோ பேசஞ்சர்ஸ் இன் இன்டீரியர் வியூ அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை, அன்செக் தட் ஆப்ஷன். ஸோ வித் தி ஃபியூவல் அண்ட் தி பேக்ஸ், இது ஒரு சின்ன ஃப்ளைட் தான், பாண்டிச்சேரி டு சென்னை. அதுக்கு இவ்வளோ ஃபியூவல் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட் நினைக்கிறேன். வேணும்னா ஒரு 30 gallons 2 சைடு ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இன்ஜினோட ஸ்டேட்டஸ் 2 இன்ஜினுமே கோல்டில் இருக்குது. இது நம்ம ப்ரைம் பண்ணி ரெடி ஸ்டேட்டை கொண்டு வந்தால் தான் நம்ம இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். ஆக்சிஜன் லெவல் ஃபுல்லாக தான் இருக்குது, தேவையே படாது. நம்ம 10,000 feet மேலே இன்றைக்கி போக போகிறதில்ல. ஸோ ஸ்டில் இது ஃபுல்லாக இருக்குது, அதை அப்படியே விட்டுட்டு இது இன்டீரியர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. என்னோடது ஒரு 1080p மானிட்டருன்றதுனால ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியராக தெரிய வாய்ப்பில்லை. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு திஸ் ஹாஸ் பீன் ஆப்டிமைஸ்ட் ஃபார் 4K ஸ்க்ரீன்ஸ். அண்ட் இதுதான் இன்டீரியர் கேபின். இங்கே உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி வியூஸ் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இங்கே ஃபியூல் செலக்டர்ஸ் இருக்குது. டிஃபால்ட்டாக இது ஆஃபில் இருக்கும். அண்ட் நம்ம இன்பவுண்ட் டேங்க்ஸில் மட்டும்தான் ஃபியூல் இன்றைக்கி எடுத்துருக்கிறதுனால வில் செட் டு இன்பவுண்ட். இது வந்து கிராஸ் ஃபீடுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், பட் வி டோன்ட் நீட் தட் டுடே. அண்ட் கால் ஃப்ளாப்ஸ் வந்து இப்போதைக்கு ஓப்பன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது. வெளியில் வெதர் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். க்ளோஸ் டு 30 டிகிரி, ஸோ அது ஓப்பன்லேயே இருக்கட்டும். த்ராட்டில் பொசிஷன்ஸ்லாம் வந்து ப்ராப்ஸ் ஃபுல், மிக்சர் வந்து கட் ஆஃப் அண்ட் த்ராட்டில் வந்து ஐடலில் இருக்கட்டும். நம்ம பின்னாடி கேபின் ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு வந்து
ஃப்ளைட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இங்கே வேணும்னா கேபின் க்ரூ இருக்கலாம். பட் கேபின் க்ரூ இல்லைன்னா 7 பேசஞ்சர்ஸ். கேபின் க்ரூ இருந்தால் 6 பேசஞ்சர்ஸ் டோட்டல் கெப்பாசிட்டி. இதெல்லாம் நல்லா டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க, இன்க்ளூடிங் தி டாப். பட் இங்கே ஓப்பன் பண்ணுற ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது. பட் உள்ளே இதை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறது, இது சும்மா ஒரு காஸ்மெட்டிக் தானான்னு எனக்கு தெரியல. அதே மாதிரி இங்கே ட்ராயர்ஸும் ஓப்பன் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்குது. அண்ட் கேபின் க்ரூவோட சீட்டில் தான் ஒரு சின்ன செக் இருக்குது. இதுதான் வந்து லேவேட்டரியாக யூஸ் பண்ணணும். ஆனால் இது ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. மேபி ப்ரைவேட் பிளேன்ஸில் வித் இந்த ஃபேமிலி தான் போகிறாங்க அப்படின்னா யூஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கோ என்னவோ. அண்ட் ஈச் சீட்டுக்கு ஒரு ட்ரே டேபிளும் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க, லைக் ஃபங்க்ஷனல் ட்ரே டேபிள். இங்கே மெயின்க்கும் அதே மாதிரி. இங்கே ஒரு எமர்ஜென்சி கியர் எக்ஸ்டென்ஷன் யூனிட்கான ஆக்சஸ் பண்ணுற இடம் இருக்குது. பட் திஸ் இஸ் நாட் ஃபுல்லி ஃபங்க்ஷனல். லைக் இங்கே எங்கேயுமே கிளிக் ஸ்பாட்ஸ் இல்லை. ஸோ நம்ம ப்ரீ ஃப்ளைட்லேருந்து செக்லிஸ்ட்டை ரன் பண்ணலாம். கண்ட்ரோல்ஸ் ஃபுல்லாக ரிலீஸ்டு ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது. மேக்னெட்டோ ஸ்விட்சஸ் ஆர் ஆஃப். இருங்க, இன்னொரு சிம்பிள் ஆப்ஷன் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். ஆவிடேப் டாகிள். ஓகே, ஸோ மேக்னெட்டோ ஸ்விட்சஸ் இங்கே மேலே இருக்குது. மேக்னெட்டோஸ் ஆர் ஆஃப். எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்விட்சஸ் ஆர் ஆல்சோ ஆஃப். ஆஸ் இன் லைக் இங்கே இருக்கிற எல்லா ஸ்விட்சஸும் ஆஃப் ஸ்டேட்டில் இருக்குது. அண்ட் ஏவியானிக்ஸ் ஆஃபில் இருக்குது, வைப்பர் ஆஃபில் இருக்குது. எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன். ஃப்ளாப் ஸ்விட்சஸ் ஆர் ஆஃப் இங்கே இருக்குது, லைக் 15 degrees, 25 and 40. 40 தான் ஃபுல்லி டவுன், 0 இஸ் ஃபுல்லி அப். மிக்சர் ஐடல் ஆர் கட் ஆஃப் பொசிஷனில் இருக்குது. மாஸ்டர் ஸ்விட்சஸ் ஆன் பண்ணணும், லைக் 2 மாஸ்டர் இருக்குது. போத் மாஸ்டர் ஸ்விட்சஸ் ஆர் ஆன். கியர் லைட்ஸ் 3 green, எஸ். ஃபியூல் குவான்டிட்டி இங்கே மேலே இருக்குது. ஃபியூல் குவான்டிட்டி ஆல்மோஸ்ட் லைக் half the tank. ட்ரிம் நியூட்ரலில் இருக்கான்னு பார்க்கலாம், லைக் ரட்டர் இஸ் நியூட்ரல். Elevator is also like in takeoff position. Ailerons are almost neutral. They be neutral. Flaps are open. Call flaps are in closed position. Open la dhaan irukku. Okay, தெரியாம க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். இங்கே மூவ் ஆகிறது பார்க்கலாம். Open position, master switch can go to off. ஏர்ப்ளைன் பேப்பர்ஸ் இங்கே இருக்குது, அது அமுக்குனா உங்களுக்கு எமர்ஜென்சி விண்டோஸ் செக்யூர்ட். மேபி நான் ஸ்ட்ரீமை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், பட் அது அப்புறம் பார்க்கலாம். எமர்ஜென்சி விண்டோ இஸ் செக்யூர்ட் and oxygen pressure is sufficient. அதை நம்ம ரொம்ப செக் பண்ண வேணாம். ஆக்சிஜன் மாஸ்க்ஸ் ஆர் இன் பிளேஸ். எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. Pre-flight left wing surface condition clean and check. எக்ஸ்டீரியர் எல்லாம் விட்டுலாம். ரைட் விங் நோ செலெக்ஷன், நோ செக்ஷன். ரைட் விங்கையும் விட்டுலாம். எக்ஸ்டர்னல் க்ளீனாக தான் இருக்கும், ஏன்னா இது புது பிளேன் தான். ஃபியூசலாஜ் ரைட் சைட். Fuselage left before starting engines. Pre-flight inspection completed. Cabin doors are secured. Passenger briefing is completed. ஏன்னா யாரும் இல்லை, ஆக்சுவலாக இருக்காங்க பட் virtual, so not needed. Seats adjust பண்ணியாச்சு. built-in harness not required. Parking brake இது புல்லாக இருக்கிறதுனால செட், இது வந்து ரிலீஸ். ஸோ பார்க்கிங் பிரேக்ஸ் ஆர் செட். கண்ட்ரோல்ஸ் அதை ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிடலாம். ஃபுல் ஃபார்வர்ட், ஃபுல் பேக்,
right, left, rudder full right, rudder full left. Fuel selected, inboard tanks selected, crossfeed is off, fuel fireball shutoffs are on. இதை அன்லாக் பண்ணி புல் பண்ணால் ஆஃப்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது ஆனில் இருக்குது. ஆல்டர்னேட் ஏர் இஸ் ஆஃப், ஆல்டர்னேட்டிங் இருக்குது. புல் பண்ணால் ஆன், புஷ் இருந்தால் ஆஃப். அண்ட் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸ் எல்லாமே க்ளீனாக இருக்குது. எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்விட்சஸ் ஆஃப், ஆல்டர்னேட் சிபி ஸ்விட்சஸ் ஆன். அது எங்கே இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. Avionics is off, alternate static source is also off. Mixture idle or cut off. Master switches are on again. Curl flaps open. Gear lights 3 green. Annunciator panel press to test. Annunciator panel. Inop lights on. Pneumatic source malfunctioning, lights, doors, boost pumps and fuel. Low lights checked. Emergency fuel pumps off. Prop sync off. Autopilot flight director switches are off. Seat belts and no smoking signs goes on. So engine start normal. Master switch when using APU is off, but namakku APU illa, so on. Throttle vandu open half inch, so leave it like this. Prop control full forward. Mixture rich for 6 seconds and then off. Max switches on pannite, so max switches are on and then push it for 6 seconds. 1 2 3 4 5 6 and then off. Prop area is clear. So starter engage பண்ணும்போது make sure when engine starts அதை வந்து அட்வான்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ லீனில் வச்சுட்டு let's start engine number 1. Clear prop. Engine 1 on. Fuel is on. Oil and fuel pressure check பண்ணிக்கலாம். Engine 1 ஓட engine 1 oda oil pressure is rising and fuel pressure is also good. Alternate knob light out, pneumatic malfunction lights out. Down second engine. Okay, repeat first 10 steps through pneumatic malfunction light is off. So engine 2 is on. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம engine 2 ஃப்ளட் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ engine 2 is on. Prop full rich. ஹார்ட் ஸ்டார்ட்டான்னு தெரியாது, இல்லை ஃப்ளட்டட் ஸ்டார்ட்டும் இல்லை பிஃபோர் டாக்ஸி. ஏபியூ நமக்கு இல்லை. மாஸ்டர் ஸ்விட்ச் இஸ் ஆன். ஓகே, முக்கியமான விஷயமே நம்ம பண்ணல. பீக்கன் லைட்ஸ் ஆன் ஆர் ஆன்டி கொலிஷன் லைட்ஸ் ஷுட் பி ஆன் இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே. அண்ட் recirculating fans are on. Air control is on. And ground vent fan is on. நம்ம அதை அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். Cabin air is on. Cockpit air is also on. Avionics switch on பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி alternator switches are on. Avionics switch is on. You can see the GPS unit coming online. Gyros are set. Digital தான், நம்ம அதில் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. அல்டிமீட்டர் அண்ட் கிளாக் செட் பண்ணணும். அல்டிமீட்டர்
1009. 1009 set pilot side. 09 set on first officer side. First officer on தேவையில்லை. Okay, முக்கியமான விஷயம் இது. So 100, 120, so somewhere around 120. இது HPAக்கு மாற்றுறது வந்து கான்ஃபிக் ஃபைல் மாற்றி நம்ம சிம்ம ரீஸ்டார்ட் பண்ணோம். அது பதிலாக நமக்கு 120ன்றதுனால நம்ம மேனுவலாக ஸ்க்ரால் பண்ணி வச்சிடலாம். 120 set. Electrical trim is on and checked. So trim will work out electrically. Autopilot is checked and off. Radios are checked. Continue. 1 to 1.5 should be active. TOS system test okay. Unicom frequency is set. Radios are checked. So Puducherry map location. Zoom auto layer. Parking brakes release. Okay. Brakes are released and flight instruments to be checked before taxi. So we'll go to taxi. Weather lamp clear ஆதான் இருக்கு. Full forward, full back, right, left, rudder right, rudder left. Taxi light is on. Windshield heat தேவையில்லை. நம்ம கோல்டு ரீஜனில் ஒன்றும் இல்லை. அடிக்கிற வெயிலுக்கு அது வேண்டாம். விண்டோ ஹீட் வந்து 30 degreesக்கு வேண்டாம். 20 கம்மியாக போச்சுன்னா ஆன் பண்ணலாம். which will mostly be once we are airborne. நம்ம IFR ஃப்ளைட் போட போகிறதுனால முடிஞ்சால் இங்கேயே ப்ரோக்ராம் பண்ணிடலாம். ஃப்ளைட் பிளான் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து சென்னை which is VO cancel VOMM இருக்கே already. Next page level. Add a waypoint VOMM Chennai. Okay. Enter. Load procedure. Arrival ಬಂದ Akmal 2 Foxtrot. ಇಲ್ಲ அப்போ அது இல்லை. Change Akmal 2 Foxtrot. Load arrival for runway 25. Airport information, weather data. 250 8 knots. Visibility is 5000, which is okay, but still நம்ம IFRல இருக்கலாம். Back. Arrival choose பண்ணியாச்சு. இப்போ approach choose பண்ணணும். Procedure approach ILS 25 whiskey. Okay. Load approach. Okay. So 251 இங்கே நம்ம கோர்ஸ் செட் பண்ணிட்டு போயிட்டோம்னா நம்ம அங்கே போய்ட்டு லாஸ்ட் மினிட்ல சிங்கிள் பைலட் ஆப்ஸில் தலைவலி இருக்காது. ஓகே. 254 இல்லை. கோர்ஸ் செலக்ட் 251 and GPS is selected. ஸோ நம்ம டேக் ஆஃப் பண்ணதும் ஹெட்டிங் 111 ட்ராக் பண்ண போகிறோம். அது இப்படியே செட் பண்ணிடலாம். ட்ராக் 111. நம்மளோட ஓவரால் ஃப்ளைட் வந்து ஃப்ளைட் பிளானில் போய் பார்த்தா எல்லாமே வந்து 0க்கு ரைட் சைடில் தான் இருக்குது. விச் இஸ் லைக் eastbound. So 3000 feet should be sufficient for today's flight. is ரொம்ப okay. 5000 feet போகலான்னு நினைக்கிறேன். The
ஆல்டிடியூட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது? ஃபஸ்ட் இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் டேரெக்டாக அங்கேயே ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி. இப்போ அந்த ஆப்ஷன் காணும். 1800 தான் நம்மளோட ஃபைனல் ஃபிக்ஸோட ஆல்டிடியூடாக இருக்கும். ஸோ கோ பேக் டு மேப். இங்கே நமக்கு பாண்டிச்சேரியோட விண்ட்ஸும் வந்து 210 6 knots. ஸோ ரன்வே 25 டேக் ஆஃப் பண்ணலாம். டாக்ஸி லைட்ஸ் ஆன் பண்ணி ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. பிரேக்ஸ் ரிலீஸ்ட். டாக்ஸி பண்ணும்போது நமக்கு ஃபியூயல் வந்து ஃபுல் ரீச் வேண்டாம், ரெடியூஸ் பண்ணியாச்சு. அண்ட் த்ராட்டில் லைட்டாக அட்வான்ஸ் பண்ணி ஓகே இது வழியாக பூந்து போயிடலாம் இன்றைக்கி. ஏடிஎஃப் வேண்டாம். வெதர் ரேடார் ஆன் ஸ்டாண்ட் பை. இதில் ஹெட்ஃபோன்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ ஹெட்ஃபோன் ஆப்ஷன்னா இதுதான் சவுண்ட்ஸ். லைக் ஒரு வர்ச்சுவல் ஹெட்ஃபோன் இருக்கிறது நல்லது தான், ஏன்னா ரொம்ப நாய்ஸியாக இருக்கும். Okay, these lights goes on. Landing light is on. Transponder to TARA, or sorry, transponder to alt. Okay, line up and take off runway 25. Flaps 15 take off பண்ணலாம். Flaps 15 set. விஷுவலாக வெளியில் செக் பண்ணலாம். இங்கே ஆல்ரெடி இந்த சைடு எங்கேஜ் ஆகிருக்கு, அந்த சைடாக எங்கேஜ் ஆகிருக்கு. கிரவுண்ட் வெண்ட் ஃபேன் கோஸ் ஆஃப். சிலிண்டர் ஹெட் டெம்பரேச்சர் இஸ் ஃபைன். ஆயில் டெம்பரேச்சர் ஆல்மோஸ்ட் ஓகே. ஆயில் pressure is also fine, I guess. Fuel pressure is good. Okay, take off. Default pressure 30 set பண்ணிட்டு ஒரு 35 வச்சுட்டு RPM to 2400. Air speeds alive. 90 knots வரும்போது ரொட்டேட் பண்ணலாம். 90 knots, rotate. Positive climb, gear up. Laps are going up. So நம்ம climb speed வந்து 125 knots. 1000 feet per minute should be fine. அப்படி இல்லைனா
6500 கூட போகலாம். லைக் சம்வேர் அரௌண்ட் 120 knotsல கிளைம் பண்ணால் ஓகேன்னு நினைக்கிறேன். Okay, we'll make a right turn. You port will continue as filed. Okay. ஏர்போர்ட் இங்கே தான் எங்கேயோ இருக்கும்னு நினச்சேன், காணோம். Okay, nav hold and vertical speed hold. Vertical speed 1500 feet per minute and nav hold வச்சாச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம 5000 should be fine. $7,000 கூட போகலான்னு நினைக்கிறேன். இல்லைனா அது ரொம்ப தேவையில்லாத கிளைம்பாக இருக்குமான்னு தெரியல. லெட்ஸ் see. 7000 feet set. Okay. சின்ன ஃப்ளைட் தான், ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் அல்டிமீட்டர் செட்டிங்ஸ் வந்துடலாம். 1013 or 29902. 1013 set on both sides. Check. Crossing 5000. ஏர்போர்ட் அங்கே தான் கீழே இருக்குது. Since we are already airborne, நம்ம taxi lights and landing lights off பண்ணிடலாம். இது சின்ன ஃப்ளைட்டு தான், அதனால சீட் பெல்ட் சைன்ஸ் ஆன்லேயே இருக்கட்டும். ஓகே, 20 degrees கீழே போகுது. ஸோ விண்டோ ஹீட் ஆன், விண்ட்ஷீல்டு ஹீட் வேண்டாம். $6,500. So MP reduce பண்ணிடலாம் to 35. நம்மளோட vertical speed 500 feet per minute or even 400 is fine. 7000 reach ஆனதும் alt hold engage பண்ணலாம் to maintain 7000 feet. Set this to 30, 35 இல்லை. ஏன்னா க்ரூசிங் ஆல்டிடியூடே வந்தாச்சு. Alt hold and drops to 2200. I think 30 கொஞ்சம் டூ மச்ன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் இருக்குன்னு பார்ப்போம்.
ஸோ நம்ம 195 பிஹெச்பி போனோம்னா 5000 இல்லை, ஓகே, somewhere between 5 to 10. So for 2200 it should be 26. Okay. ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, 26க்கு ரெடியூஸ் பண்ணோன்னா நம்மளோட ஸ்பீடு கொஞ்சம் குறையுது. இன்கேஸ் 140க்கும் கீழே போச்சு அப்படின்னா வில் செட் இட் பேக் டு 30. ஏன்னா இது ஒரு ஷார்ட் ஃப்ளைட்டு தான். அண்ட் 7000 ஃபீட்டுக்கு ஃபியூல் ஃப்ளோ கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலாம். 18 gallons, about 15. EGT ரொம்ப ரைஸ் ஆகுது. 18 should be fine. Okay, 137, which is okay. Of course, that's fine. இதுவும் ஓகே. அண்ட் நம்ம வீனை பார்த்து கேல்குலேட் பண்ணணும்னா utilities vcalc target is 1800, enter 800 feet per minute profile, 4 nm இல்லை ஒரு 1 nm before FI 25. அப்போ இன்னும் 23 மினிட்ஸில் நம்ம டிசென்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். We can increase the power a little bit. Fuel flow வந்து 22 gallons per hour, not minute. ஓகே, ஸ்டில் ஓகே. ஏன்னா நம்மக்கிட்ட இன்னும் ஹாஃப் டேங்க் இருக்குது. இன்னும் 20 minutes இருக்குது. ஸோ சீட் பெல்ட் சைன்ஸ் கேன் கோ ஆஃப். வெதர் கிளியராக இருக்கிறதுனால நம்ம வெதர் ரேடார் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணல. இதை ஆஃப் கூட பண்ணிடலாம். ஸோ எஸ், நம்ம 230 பிஹெச்பியில் இன்றைக்கி க்ரூஸ் பண்ணுறோம். 195 வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸ்பீடு. more minutes for top of descent. Maneuvering speed is 160. நம்ம 150ல தான் இருக்கும். In case 160 போகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா we can reduce the power to 27 or 26. ஸோ நம்ம விட்டு செக்லிஸ்ட்டை கண்டினியூ பண்ணணுன்னா டாக்ஸி அப்போது இது ரெண்டும் பார்த்தாச்சு. இன்ஜின் ரன் அப் நம்ம பண்ணவே இல்லை, டைரெக்டாக வந்துட்டோம். பிஃபோர் டேக் ஆஃப் இன்போர்ட் ஃபியூல் குவான்டிட்டி
sufficient. Mixture and props forward. Autopilot is off. Trim is off. Surface de-ice is off. Our trim was set. Bit of heat and prop heat as required. Windshield heat இன்னைக்கு வேண்டாம். Avionics is on. Direction indicator was set. Radar தேவையில்லை. Transponder set பண்ணியாச்சு. Controls check பண்ணோம். Emergency fuel pumps on. ஆனால் நம்ம பண்ணலை. Air conditioning was off. But onல தான் நம்ம take off பண்ணோம். Prop sync was off. Parking brakes release. Normal takeoff. Brakes apply and hold. Yes. Mixtures full forward பண்ணோம். ப்ராப்பலர் ஃபுல் ஃபார்வர்டில் தான் இருந்தது. பட் நம்ம 2400க்கு ரெடியூஸ் பண்ணோம். த்ராட்டில்ஸ் ஃபுல் ஃபார்வர்ட் பண்ணலை. நம்ம 40லேயே டேக் ஆஃப் பண்ணோம் இன்றைக்கி. மேனிஃபோல்ட் ப்ரெஷர் 43லாம் போகல. 40 was sufficient. Prop speed 2575 RPM. Okay. And then brakes release, rotated 85. நம்ம 90ல பண்ணோம். Gear up. And then we accelerated to barrier speed of 95 knots. அதை cross பண்ணி நம்ம 120ல தான் climb பண்ணோம். Short field takeoff not applicable. Climb maximum normal operation power when safely clear an obstacle or terrain. 40 inches. Yes, manifold pressure was set to 40 and 2400 RPM. Yes, அதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். Lean 30 gallons per minute. 30 gallons per hour minimum, or 475 degree. Maximum should be 1500 degrees. இப்போ எவ்வளோ இருக்குது? 1400 degrees. Air conditioning is required. Oxygen தேவையில்லை. Seat belts and snow smoking was on. Cruiseல வந்து பவர் செட் பண்ணியாச்சு. Chase 30 manifold pressure and 2200 RPM. All flaps openly இருக்கட்டும். Mixture is leaned. Yes, we did. So descent அப்போ minimum of 1350 degrees mixture or EGT. Fuel selectors will remain inboard. Power as required. Oxygen below 10,000 feet is off. நம்ம யூஸே பண்ணல. Bit of heat and windshield heat வந்து நம்ம 20 degrees மேலே போச்சுன்னா ஆஃப் பண்ணிடலாம். பிஃபோர் லேண்டிங் அப்புறம் பார்க்கலாம். ஸோ டாப் ஆஃப் டிசென்ட் இன் 16 minutes. அண்ட் இங்கே மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நோ ஃப்ளை ஜோன் எல்லாம் தவிர்த்துட்டு தான் போகிறோம். ஓவர் த பே ஆஃப் பெங்கால். அங்கே போய் டைரெக்டாக மெரினா கிட்டேருந்து அப்படியே லெஃப்ட் எடுத்து ரன்வே 25ல லேண்ட் ஆக போகிறோம். ஒரு வாட்டி சென்னையோட வெதர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். ஏர்போர்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் வெதர் டேட்டா. 3 UTCக்கு வந்து 250லேருந்து 8 knots winds. Visibility 5000 meters. Mist, scattered clouds at 2000 feet. Clouds at 10,000 feet. 30 degrees. Dew point 26. Altimeter 1008. ஸோ 250லேருந்து 8 knots. ரன்வே 25க்கு கரெக்டாக தான் இருக்கும். ரியல் வேர்ல்டு ஆப்ரேஷனும் அதுதான். இது வந்து சிம்பிள் ஹியூமன் ரீடபிள் ஃபார்ம். இங்கே மேட்டாருன்றது இதை விட ஒரு ஷார்ட்டான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பைலட்ஸ்க்கு பைலட்ஸோட ரீடிங்க்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ வி கேன் கோ பேக் டு மேப் அண்ட் லீவ் இட் ஆஸ் இட் இஸ். இந்த கோஸ்ட்டு தான் ஃபுல்லாக ஈஸியர் ரோடு. நம்ம அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகிறோம். பட் அது மேலே போகாமல் கொஞ்சம் தள்ளி ஓஷனுக்குள்ளே போகிறோம். ஏன்னா இங்கே நோ ஃப்ளை ஜோன் இருக்குது. ஸோ நம்ம சென்னை விஓஆர்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கோன்றதுக்கு இங்கே ட்ராக் பண்ண டிஎம்இ இருக்குது. 112.5. இன்னும் 20 minutesல அப்ராக்சிமேட்டாக ரீச் பண்ணலாம். அதில் 14 minutesல நம்ம டிசென்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா இன்க்ளூடிங் த டிசென்ட் இப்போ நம்ம போகிற ஸ்பீடுக்கு ஆவரேஜாக 20 minutesல நம்ம இன்னும் சென்னை ரீச் பண்ணிவிடுவோம்.
ஸோ யூசுவலாக ஆர்ம் ரெஸ்ட் வந்து பின்னாடி லிஃப்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். வேறஸ் இந்த பிளேனில் எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி லைக் திஸ். நல்ல டிசைன். இதுதான் ஆட்டோ பைலட்டோட கண்ட்ரோல் பண்ணுற பட்டன்ஸ் அண்ட் ஏபி இஸ் கரண்ட்லி ஆன். nav ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம், ஆல்டிடியூடு ஹோல்டு பண்ணி. லேப்ஸ் ஆர் அப் அண்ட் இங்கெல்லாம் ஓகே. பாதி டேங்க்குக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ரெண்டு சைட்லேயும். ஏன்னா நம்ம அவ்வளோ ஃபியூல் பர்ன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். லைக் 18, 20, 22 gallons per hour. அண்ட் ஏஜிடியும் அதிகமாக தான் இருக்குது. ஸ்டில் இந்த க்ரீன் பேண்ட் உள்ளதாக இருக்கும். ஆயில் ப்ரெஷர், ஆயில் டெம்பரேச்சர் அண்ட் சிலிண்டர் ஹெட் டெம்பரேச்சர் எல்லாமே ஓகே. ஃபியூல் ப்ரெஷருமே ஓகே. ஆக்சிஜன் சப்ளை ப்ரெஷர் தேவையே இல்லை. வால்ஸ் இஸ் ஃபைன். சும்மா அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். டெஸ்ட் அண்ட் ரேஞ்ச் வந்து ஒரு 80 nautical miles வைக்கலாம். ஆன் அண்ட் வெதர் மட்டும் இருக்கட்டும். பிரைட்னஸ் ஓகே, இன்னும் இவ்வளோ போதும். 11 more minutes for descent. ஸோ எக்ஸ்பிளைனில் இப்போ சென்னை ஆர் தமிழ்நாடுல இந்த கோஸ்டல் ஏரியாவோட கரண்ட் வெதர் இது தான் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் சொல்லுது. இது எந்த அளவுக்கு ரியலிஸ்டிக் அப்படின்னா, எக்ஸ்பிளைன் யூஸ் பண்ணது ரியல் வேர்ல்டோட வெதர் இன்ஃபர்மேஷனை உள்ளே இம்போர்ட் பண்ணி தான் இங்கே நமக்கு இங்கே காட்டுது. ஸோ எனக்கு இப்போ சென்னையில் என்ன வெதர்னு தெரியல. இன்கேஸ் நீங்கள் சென்னையில் இருக்கீங்கன்னா வெதர் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இது ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கா இல்லையான்ட்டு நம்ம அதை வச்சு ஓரளவு கெஸ் பண்ணலாம். Okay, about to reach our DAB waypoint and set course to 024, which is automatic. நம்ம எதுவும் பண்ண வேண்டாம். Oops. இன்கேஸ் என்னோடய வாய்ஸ் ஆர் சிமுலேட்டரோட ஆடியோ
ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க மாதிரி இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். லைக் சிமுலேட்டரோட ஆடியோவோட இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், இல்லை என்னோடய வாய்ஸோட வால்யூமை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுத்தா தான் நான் நெக்ஸ்ட் டைம் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். Nine more minutes for top of this and set course to 012 automatic. நம்ம எதுவும் பண்ண வேண்டாம். We still have approximately 34 nautical miles இந்த அடுத்த வே பாயிண்ட்டுக்கு. அங்கேருந்து ஒரு சின்ன வெக்டரிங் பண்ணி நம்ம ரன்வே 25க்கு லைன் அப் பண்ண போகிறோம். ஆல்மோஸ்ட் 30 minutes into the flight. ஸோ ஃபார் எல்லாமே ஒழுங்காக தான் போயிட்டுருக்கு. என்ன ரிவர்னு தெரியல. காஞ்சிபுரம் வழியாக ஏதோ ரிவர் வருது. குடியாத்தம் வெள்ளூர்லாம் தாண்டி அது வந்து இந்த இடத்துல கனெக்ட் ஆகுது. அதுதான் இங்கே இருக்கிற இந்த ரிவர். அது பிடிச்சிட்டே போனோன்னா ஓகே, இங்கே ஒரு சின்னதாக போய் அங்கேயே முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ பெங்களூர் தாண்டி இந்த இடத்துல ஆரம்பிக்குது. இந்த இடம் பேர் என்னன்னு தெரியல. ஓகே, அண்ட் இந்த சர்க்கிளில் தான் கல்பாக்கமோட பவர் ஸ்டேஷன் இருக்குது. ஸோ அது ஒரு நோ ஃப்ளை ஜோன், அங்கே ஃப்ளை பண்ணக்கூடாது. அதனால தான் அது லைக் சர்க்கிளாக ஹைலைட் ஆகிருக்கு. அதை அவாய்ட் பண்ணி தான் நம்ம கொஞ்சம் தள்ளி தான் போய்கிட்டுருக்கோம். which is right here somewhere. இது எக்ஸ்பிளைனோட கிரவுண்ட் சீனரி ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காலாம் இருக்காது, மைக்ரோசாஃப்ட் ஃப்ளைட் சிம் மாதிரி. பட் என்னோட ஒப்பீனியனில் எக்ஸ்பிளைன் இஸ் த பெஸ்ட். ஒரு பிளேனோட சிஸ்டம்ஸோ இல்லை அந்த பிளேன் ஆக்சுவலாக ஃபீல் பண்ணணும்னா Six more minutes for top of descent. வெளியிலேருந்து ஒரு வியூ பார்த்துட்டு வரலாம். எனக்கு காது வலியுது. மழை பெய்கிற சவுண்டெல்லாம் இருக்குது. வைப்பர்ஸ் வேணும்னா ஆன் பண்ணலான்னு அந்தளவுக்கு இன்னும் மழையோட இன்டென்சிட்டி அதிகமாகலை. பட் இது ஜென்ரல் ஏவியேஷன் பிளேனாக இருந்தாலும் இதில் பைலட் சைடுக்கு மட்டும் வைப்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்ன பொங்குன்னு தெரில. பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு வைப்பர்ஸ் இல்லை. ஸோ இது வந்து ஸ்லோ, இது வந்து ஃபாஸ்ட். அண்ட் வைப்பர்ஸோட ஸ்விட்ச் கண்ட்ரோல் இங்கே இருக்குது. லோ, ஆஃப்,
ஆஃப் அண்ட் ஹோல்டு பண்ணோன்னா பார்க். Okay, 4 more minutes and iPad கொஞ்சம் உள்ளே வச்சுட்டு ஆல்ட் செலக்டரில் 1800 செட் பண்ணலாம். ரேடியோ ஆல்டிடியூட் இஸ் 200 feet. ஆக்சுவல் சார்ட்ஸ் பிரகாரம் வேறு எதாக இருக்கும். செக் பண்ணலாம். சார்ட்ஸ் approach 25 whiskey full. Category A and B के 277 और radio altimeter is 223, 231 and 242. 250 ஓகேன்னு நினைக்கிறேன். 200 ஓகே தான், ஏன்னா ஜென்ரல் ஏவியேஷன் தான், ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஸ்டேட்டில் தான் இருப்போம். மேப்ஸ் 2 more minutes for top of descent. ஸோ டிசெண்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சென்னையோட கரண்ட் வெதர் என்னன்னு ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கலாம். ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்கா இல்லை இன்னும் அதே தான். நான் ஃப்ளைட் பிளான், ஏர்போர்ட் இன்ஃபர்மேஷன், வெதர் டேட்டா ஸ்டில் 250 8 knots. அதே 3 UTCக்கு ரெக்கார்டான வெதர் தான். 1008 அல்டிமீட்டர். ஸோ டிசெண்ட் ஆகும்போது செட் பண்ணிக்கலாம். One minute and 55 seconds for top of descent. ரொம்ப அக்யூரேட்டாக நம்ம 0 வரும்போது தான் டிசென்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், இல்லை கொஞ்சம் முன்னாடி கூட பண்ணலாம். ஸோ ஒரு 1 or less than 1 minute, லைக் ஒரு 50 seconds 40 seconds இருக்கும்போது நம்ம டிசெண்ட் ஆரம்பிக்கலாம். Okay, 1 minute and we can start our descent. We'll go by reducing the manifold pressure 25. Okay, 23 is also fine. Slow aga arambichide, so we select vertical speed and set it to -800. Pressure set to 25. Oh, speed increase agada. Okay, now 22 podum or 23. ஸோ இந்த வெக்டரிங்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ட்ராக் டைரக்ட் கொடுத்து CI
25 போகலாம். ஸோ within the flight plan CI25 activate. Descent ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால seat belt signs are on. கான்டோ ரிசீவ் பண்ணுற மாதிரி தான் நான் செட் பண்ணேன். Still it's fine. One 008 set. 1008 set and check. Manifold pressure further இன்னும் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணலாம். Maintain the speed. ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி ILS 25 ஓட ஃப்ரீக்வன்சி ப்ரீ செலக்ட் ஆகிருக்கு. அதை ஸ்விட்ச் பண்ணிடலாம். to nav 1 109.70. DMEக்கு அதை யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் see. ஓ ஓகே. ஓகே, கால் டேங்கை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இன்னும் ஃபியூல் இருக்குது ஈச் சைடு. அது நம்ம டைரெக்டாக இப்போ சென்னையில் லேண்ட் பண்ணுறதுக்கு மோர் தென் சஃபிஷியன்ட். கொஞ்சம் பம்பி வெதர். ஒரு 2000 ஃபீட்டுக்கு கீழே போனதும் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் ரிச்சில் தான் இருக்குது ஃபியூல். அது இப்போயே ஃபுல்லாக தலையெல்லாம். ஸோ நம்ம ரன்வே கூட லைனப் ஆனதுக்கப்புறமா ப்ராப் ஆர்பிஎம்மை வந்து 2400 வச்சிடலாம் திரும்பி. அதுதான் செக்லிஸ்ட்டில் இருக்கான ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கலாம். ஸோ பிஃபோர் லேண்டிங் seat belt signs and no smoking signs are on செட் பண்ணியாச்சு. எமர்ஜென்சி ஃபியூல் பம்ப்ஸ், இதான் எமர்ஜென்சி ஃபியூல் பம்ப்ஸ் நினைக்கிறேன். அதை அப்போ ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஏர் கண்டிஷனர் டு ஆஃப், மிக்சர் டு ரிச், ப்ராப் சிங்க் ஆஃப், ப்ராப் கண்ட்ரோல்ஸ் 2400 RPM. கியர் பிலோ 153 knots நம்ம டவுன் பண்ணிக்கலாம். கியர் லைட்ஸ் 3 green. கியர் மிரரில் செக் பண்ணணும். இதுதான் கியர் மிரர். பிரேக் ப்ரெஷர் செக், ஆட்டோ பைலட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். விங் ஃப்ளாப்ஸ் வந்து ஆஸ் ரெக்வயர்ட் 25லே லேண்ட் பண்ணலாம், தேவைன்னா 40 போகலாம். லேண்டிங் லைட்ஸ் ஆஸ் ரெக்வயர்ட், ரேடார் ஷுட் பி ஆஃப். தட்ஸ் ஃபைன் பிஃபோர் லேண்டிங். அதுக்கப்புறம் லேண்டிங் செக்லிஸ்ட்
செக்லிஸ்ட் இருக்கா? இல்லை. ஓகே, அதுதான் லேண்டிங் செக்லிஸ்ட்டா? இது ஆஃப்டர் லேண்டிங். ஓகே. Okay, we are lining up with the runway, 2000 feet. 1800 வரட்டும். Vertical speed 800 இல்லை, ஒரு 400. And 1800 வரும்போது altitude hold enable பண்ணிவிட்டு approach arm பண்ணிடலாம். 1800 and altitude hold. ஸோ நம்ம manifold pressure increase பண்ணணும், ஸ்பீட் ட்ராப் பண்ணாமல் இருக்க. அது ஒரு 30க்கு செட் பண்ணிவிட்டு props to 2400. Eight nautical miles out, இன்னும் 4 minutesக்குள்ளே ரீச் ஆகிடுவோம். நம்ம ஸ்லோ டவுன் பண்ணணும், இது கொஞ்சம் ஓவர் ஸ்பீட் மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஏர்போர்ட் அண்ட் ரன்வே இன்சைட். கிளைட் ஸ்லோப் இன்னும் லைவ் ஆகலை, ஆச்சுன்னா நம்ம அப்ரோச் ஹோல்ட் ஆன் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஃப்ளாப்ஸ் 15, கொஞ்சம் பவர் டு மெயின்டைன் 120 knots. ஓகே, கிளைட் ஸ்லோப் இஸ் அலைவ், approach armed. 6 nautical miles out. So we'll reduce the speed to 100 knots. And flaps 25. நம்ம ஈசிஆரோட வியூ இந்த பக்கம், இங்கே மெரினாவோட வியூ வரும், அது சென்னை போர்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன். we are here on final for runway 25. ஸ்பீடை மட்டும் மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்மூத்தாக லேண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். நம்ம ஒரு 1000 feet above ground போகும்போது கே டவுன் பண்ணால் போதும். அது வரைக்கும் தேவையில்லாமல் அதை டவுன் பண்ணி நம்ம ட்ராகை க்ரியேட் பண்ண வேணாம். இது சின்ன பிளேனுன்றதுனால shouldn't take much time. இது அந்த அடையார் ரிவர். இது ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தோன்னா இங்கே அந்த மெட்ரோ லைன் போகுது. Okay, 1000 feet above ground. Two nautical miles out. So far the approach is stable. Just approach altitude என்னன்னு மறந்துடுச்சு, 2300 நினைக்கிறேன். அது சார்ட்ஸில் பார்க்குற அளவுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை. ஆல்மோஸ்ட் தேர். 500 feet, gear down.
3 green lights. 500 கத்தல. $500. Autopilot off. கொஞ்சம் ஓவர் ஃப்ளோட் ஆயிடுச்சு. இங்கேயே வெக்கேட் பண்ண முடியுதான்னு பார்ப்போம். இது சின்ன பிளேன்றதுனால ஈஸியாக பண்ணிடலாம். வெக்கேட் பண்ண கையோட ஸ்ட்ரோப்ஸ் ஆஃப். Taxi light on. Transponder to standby. Yeah, weather radar off பண்ணல. Flaps up. Trim reset. ரியல் வேர்ல்டில் இது கார்கோ ரேம்ப்னு நினைக்கிறேன். ப்ளூ டாட் ஃபெடெக்ஸ்லாம் நிற்கிது. ஸ்டில் நம்ம இங்கேயே போட்டுடலாம், ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். Yeah, okay. Parking brake set. Taxi lights off. இது ஜின்றதுனால ரொம்ப ப்ரொசீஜர் இல்லை. Upgrade audio off and fuel to lean, like cut off. Magnetos are off. Anti-collision lights are off. Avionics master is off. Alternator off. Battery master off. Okay. Headphones கட்டியாச்சு.
லேன் வெளியில் போய் பார்க்கலாம். Oops. வெளியில இருந்து லாக் பண்றது. அடிங். இங்கேருந்தே லாக் பண்ணுவோம். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங். இதுக்கப்புறம் நான் வீக்லி ஒரு நாள் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலான் இருக்கேன். அது என்ன ஸ்கெடியூல்னு என்னோடய சேனலில் நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.